Yes. So this is we can take here convolution theorem. This is also used for to transfer the frequency domain functions to f of s functions to f of t functions. Normally we can use the convolution theorem. What we did completed actually. So for Laplace transformation, partial fractions we completed, and Laplace transformation some of the rules using the divide with t, multiplication with t, multiplication with h, so divide with s అనే కాన్సెప్ట్స్ ని we completed. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే కన్వల్యూషన్ థియరం అంటే ఏంటంటే రెండు ఫంక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్నాయి. సో వాటిని మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కాకుండా ఈ మెథడ్స్ ఏవి కాకుండా డైరెక్ట్గా చేసే ప్రొసీజర్ కూడా ఒకటి ఉంది. సో ఇదేంటంటే అడ్వాన్స్ స్టేజ్ మెథడ్. సో ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ స్మాల్ టు లార్జ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ విల్ బీ అప్లికేబుల్. ఓకే, సో హియర్ f of s Laplace transformation is f of t, then g of s Laplace transformation is, I take it as a g of s. Inverse Laplace transformation is g of t. Okay, so f of s inverse Laplace transformation is f of t. Okay, so what here it was saying that if multiplication of the two functions in frequency domain system, that is f of s into g of s in is domain, this convolution represented in this way is inverse Laplace transformation of integral from 0 to t. F of s యొక్క Laplace transformation is f of t, I already told you. This is f of u, you can represent it, and g of t minus u into du beta. అంటే ఇక్కడ g అనేది ఏంటంటే t షిఫ్ట్ అయింది, t మైనస్ యూగా షిఫ్ట్ అయింది, ఆర్ ఎల్స్ ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ 0 టు t f ఆఫ్ t మైనస్ u ఇంటూ g ఆఫ్ యూగా కూడా రాసుకోవచ్చు ఇంటూ du బెటా. అంటే ఇక్కడ షిఫ్టింగ్ అనేది ఏదైనా ఒకదానికి అప్లై చేయాలి, ఐదర్ g ఆర్ ఎఫ్కి ఏదైనా ఒకదానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. పర్టికులర్గా దేనికి అప్లై చేయాలి సార్ అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ క్వశ్చన్లో కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్, ఇప్పుడు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్, ట్రైగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ షిఫ్టింగ్ అప్లై చేసుకుంటే నీకు ఈజీ అవుతుంది. అంటే కాంప్లికేషన్ లెవెల్స్ని తగ్గించుకునే విధంగా ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండాలి. అందుకోసమే మనం షిఫ్టింగ్ ఐదర్ ఎఫ్కి ఆర్ టీకి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఆర్ జీకి ఐదర్ ఎఫ్కి అప్లై చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ, రైట్. సో లెట్స్ టేక్ ఇట్ సమ్ ప్రాబ్లం. s by s square plus a square whole square is there beta. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అనేది ఇంపార్టెంట్. వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే, s by s square plus a square ఒకటి ఇంటూ 1 by s square plus a square ఇంకోటి ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు బేటా మనం? లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ f of s అని రాసుకుంటున్నా, దీన్ని ఏమనుకుంటా అంటే g of s అని రాసుకుంటున్నా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్? నో. సో f of t ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది? s by s square plus a square, which becomes what? cos at, right. సో g of t ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 1 by s square plus a square, which becomes ఏమవుతుంది? sin of at, sin at beta. This you can understand. Okay, so after that I represented that it is converted to the domain u domain లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. Now f of u ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు బేట మనం? cos of au అని రాస్తున్నాను. సిమిలర్గా దీన్ని కూడా యూలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, g of uగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు? sin of au అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ గుడ్ అండ్ వెల్, ఎక్సలెంట్ ఇక్కడ వరకు. సో దీనికి అప్లై చేస్తావా, టీ మైనస్ యూ దీనికి అప్లై చేస్తావా అనేది ఇప్పుడు క్వశ్చన్. సో నువ్వు రెండింటిలో దేనికి అప్లై చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఎందుకు? రీజన్ ఏంటంటే రెండు కూడా ట్రైగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఒకటి ఎక్స్పోనెన్షియల్, ఒక ట్రైగ్నామెట్రీ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఎక్స్పోనెన్షియల్కి ఇస్తే ఈజీ అవుతుంది ప్రొసీజర్, రైట్. నేను అప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ చేస్తున్నా బెట. అప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది? కాస్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ టీ మైనస్ యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ జీ ఆఫ్ యూ రాసుకుంటున్నా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? సైన్ ఆఫ్ ఏయు అవుతుంది, రైట్. సో నౌ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. 0 to t అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
f of s into g of s, that is equal to cos ఏమవుతుంది a into t minus a into u into sin of ఏమవుతుంది au into du. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తున్నామో ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి మల్టిప్లికేషన్ టర్మినాలజీలో ఉండాలి. సో అవి రెండు ఇలా ఉన్నాయి, అడిషన్ టర్మినాలజీలో ఉండాలి, మల్టిప్లికేషన్ టర్మినాలజీ ఉన్నాయి. వీటిని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు అడిషన్ టర్మినాలజీ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 1/2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to t, ఇది ఏ ఫంక్షన్, ఇది మొత్తం b ఫంక్షన్. సైన్ కాస్ ఉంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది సైన్ ఆఫ్ ఇది ప్లస్ ఈ టోటల్, అప్పుడు ఏమవుతుంది au ప్లస్ at మైనస్ au అవుతుంది. ఓకే, ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ au మైనస్ at మైనస్ au. ఓకేనా, ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ బికమ్స్, ఇది ప్లస్ అయింది, ఇక్కడ మైనస్ అయింది. ఓకేనా, రైట్, మైనస్ మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్ అవుతుంది ఇది, రైట్, ఇంటూ du బేటా. ఇక్కడ 1/2 ఈ ఫార్ములా ఏమని చెప్పినా నేను సైన్ ఏ కాస్ బి ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పుకున్నాం మనం 1/2 సైన్ ఏ ప్లస్ బి. సైన్ యొక్క వాల్యూని మనం ఏగా తీసుకుంటాం, దీన్ని ఏగా తీసుకోవాలి, ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ మైనస్ బి. ఓకేనా, రైట్, 1/2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 0 to t సైన్ ఏమవుతుంది, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, at అవుతుంది, ప్లస్ సైన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 2au మైనస్ at అవుతుంది బేటా, ఇంటూ du. So now the weak point of the information is u is there, there is a u is there, there is no u is there. So this is constant function, this function is constant actually. It will not going to be differentiable, integratable, because it is at is there. I'll take this here 1/2 integral 0 to t I can represent it here. Sin at is take it outside sin at integral 0 to t. Now 1 du, this is a du is common to everywhere, these two functions, right? Then 1/2 integral 0 to t sine of 2au minus at into du. Okay, this is equal to 1/2 into sine of at, this will be t u 0 to t upper limit minus lower limit 1/2 sine will be cos cos 2au minus at, from where to where, from 0 to t right. Wait, we will use this some other 1/2 here. T suppose to you can substitute here, instead of u t minus 0 will be t, then t into sine of at plus 1/2 into, if I substitute t, what will happening, I'll check down. So 2a into e, instead of this value here it will be t na, 2a t minus at will be cos of 2a minus tt will be at minus upper limit is over, instead of t I am substituting 2at minus at will be at, that's over. 0 if I substitute, instead of here only I am substituting, not at t place kaadu, t is your not variable of integration, here t is not a variable of integration, that's the point you have to understand. Okay, 0 if I substitute here, cos of 0 minus at will be cos of minus at, will becomes cos of at beta. Okay, cos of at. I am trying to understand, these two are similar functions, then it will become 0 na, this will be become 0, then it will be equal to 1/2 into t into sine of at beta. That's the required solution of
this problem. This is the inverse Laplace transformation of this point is 1 by 2 into t sin et. That t is the problem answer. Understand? Right. So we will continue one more problem with this example. Wait. Here what we did actually, here what we did, a is there, a is there, a is there, integration, a is there, a is there, everything is okay? No, not everything is okay. So that you can represent it, a is not there, that will be a is coming, a is coming, a is coming, then where is the a is coming? Here also a is coming, so a is there, a is there, then you will get a here, 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 a here, again a here. This is the required solution beta. That a actually at the time of the inverse Laplace transformation of 1 by s square plus a square is there na. That point we have to represent it. Okay. Next point. Next point of discussion. Here s square divided by s square plus a square into s square plus b square is there beta. This is equal to s by s square plus a square okati into s by s square plus b square okati. So ఇప్పుడు మనకి ఏంటి f of t equal to ఇది అనుకుంటున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, cos of at అవుతుంది. g of t ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది బేటా, cos of bt అవుతుంది. ఓకే, దెన్ f of u ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, cos au రాసుకోండి. g of u ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, cos of bu రాసుకోవచ్చు. సో ఇది రెండు ఈక్వల్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి f of t మైనస్ u రాస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది బేటా, cos of a into t minus u అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, cos at minus au అవుతుంది. రైట్. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు g of u ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, సిమిలర్ టు cos of bu అవుతుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, f of s into g of s Laplace transformation, inverse Laplace transformation, which is equal to integral 0 to t cos a t minus au at minus au into cos bu into du beta. సో ఇవి రెండు ఎలా ఉన్నాయి, మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, అడిషన్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 1/2 ఇంటిగ్రల్ 0 to t, అప్పుడు ఏమవుతుంది, cos a plus b, అంటే ఇది a ఇది b తీసుకున్న నో ఇష్యూ, at minus au minus bu plus bu. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, cos at minus au, నెక్స్ట్ మైనస్ bu ఇంటూ du బెటా. 1/2 ఇంటూ దీని ఆన్సర్ ఎంత, సైన్ అవుతుంది, సైన్ ఆఫ్ at, ఇక్కడ bu ఉంది, దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, మైనస్ మైనస్ ఇక్కడ b మైనస్ a రాసుకుంటున్నా బెటా ఇంటూ u. b అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది, a మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా, అప్పుడే ప్లస్ రాసుకుందాం, ప్లస్ రాసుకుంటే ఓకే కదా ఇది. రైట్. డివైడ్ విత్ ఇక్కడ b మైనస్ a వస్తుంది, ఫ్రమ్ 0 to t ప్లస్ 1/2 ఇంటూ సైన్ ఏమవుతుంది, at మైనస్, నేను యూని కామన్ తీస్తున్నా కాబట్టి
a plus b ని రాస్తున్నా బేటా, డివైడెడ్ బై a plus b వస్తుంది. a plus b వస్తుంది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ మైనస్ a plus b వస్తుంది, మైనస్ ఉంది కాబట్టి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లిమిట్ 0 to t. If I substitute t here, what will happening we can see. If I substitute here 1 by 2 into t substitute చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ t వస్తుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ t plus t will be cancel out, sin of bt will be there, divided by b minus a plus 1 by 2 into, okay, conversion. Next one we can substitute upper limit, lower limit is 0. If I substitute 0, this will be 0 na, then sin at divided by b minus a, this is over beta for first one. For second one 1 by 2 into, if I substitute t here instead of u, so what will happen, this is t, minus t plus t cancel na, minus t plus t will be cancelled out, only bt will be there, sin of bt will be there. Next if I substitute ఇక్కడ minus bt will be there, this becomes minus, okay. If I substitute 0 here, then what will happening, if I substitute 0, this is collapsible. Next minus sin at will be coming, okay. నీకు ఎంత ఉంది యాక్చువల్గా, ఇది మైనస్ కదా, ఇది ఏంటిది ప్లస్, యాక్చువల్ ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది, this is value is here, minus is there, this is minus, this minus will be here, there are two minus will becomes plus na, 1 by 2 into sin bt divided by b minus a minus 1 by 2 into sin at divided with b minus a, which becomes plus, minus minus becomes plus, 1 by 2 sin bt, okay, divide with what, a plus b, it's both are a plus b, both are a plus b, then minus sin at divide with a plus b, okay, anything will be there, so then you can reduct that you can reduct it, ఎట్లా రిడక్ట్ అవుతుందని చెప్తాను వినండి. సో ఇవి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం సైన్ బీటీని బయట తీస్తాం, సైన్ బీటీని మనం బయట తీసినాం అనుకోండి, బై 2ని కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, 1 by b minus a ప్లస్ 1 by a plus b వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ ఇవి రెండు చూస్తాం, మైనస్ 1 by 2ను బయట తీస్తే ఏమవుతుంది, సైన్ ఏటీని బయట తీస్తున్నాం బేటా, సైన్ ఏటీని బయట తీస్తే ఏమవుతుంది, ఏటీ ఇదేమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇది ప్లస్ కదా, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1 by a plus b minus 1 by a minus b will be there. So this is nothing but what happening here, 1 by 2 into a plus b, a minus b means which will be cancelled out, here it will be plus na, minus a plus a will be cancelled out, 2b into sin bt divided by b square minus a square will be there, plus. Next there is a minus or plus, this will be plus, 1 by 2 into, if I cancel it, there is a 2a will be coming, 2a into sin et divided by, here a square minus b square will be there, 2 cancel, here b into sin bt by b square minus a square plus a into sin at divided by a square minus b square, okay. If I take this as minus, will becomes what actually, 1 by b square minus a square into, okay, so b into sin bt minus a into sin at beta, this is a required solution, that is a required solution. So we can also write in this equation in this way, 1 by a square minus b square, which becomes a into sin at minus b into sin bt,
So same procedure will be there. Okay. So if these kind of problems is important. They will ask the questions using the convolution theorem. No, they won't ask this type of questions in the examination. But if you write the examinations like SSC JE or written test like ECE examination, so those kind of the area you have to written the theory question. So at this time this will be required. Okay. So if you know these fundamentals, then you can answer the bits questions. Without knowing the fundamentals about this answer execution process, how do you answer the bits answer? Then I told you that this is a very important procedure to calculate the inverse Laplace transformation. If they ask the convolution using convolution for a written examination, SSC JE or else ECE engineering service examination or UPSC civil service examination as a mathematics as your paper. So this procedure is important to calculate this kind of the problems. And this is the convolution theorem. Next video we will continue with the ordinary differential equations using LT approach that we can see. Thank you so much.